హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. ఫుల్ ఎనర్జీతో మీరందరూ రెడీ అయిపోండి 29th థియేటర్స్ వైపు చూడడానికి. ఎందుకంటే అందరూ అటువైపే చూస్తారు. వై అడగండి, అందరికీ తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. 29th జూలైకి మాస్ మహారాజా ఫిలిం రామారావు ఆన్ డ్యూటీ వచ్చేస్తుంది థియేటర్స్లోకి. సో ఎస్, ఇంతకంటే కావాల్సిన గుడ్ న్యూస్ ఏముంది చెప్పండి. మళ్ళొకసారి థియేటర్స్ దుమ్ము దులపడానికి అండ్ థియేటర్లో రాక్ చేయడానికి, మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రామారావు ఆన్ డ్యూటీ. అండ్ చాలా పవర్ఫుల్ పంచెస్తో, పవర్ఫుల్ యాక్షన్తో అండ్ బోలెడంత రొమాన్స్తో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు. అందుకనే చెప్పాను బోలెడంత రొమాన్స్ నో అని. ఇంతకీ నాకైతే సినిమా చూపించలేదు. సో ఎస్, కానీ రవితేజ గారిని కలుసుకునే ముందుగా ఈ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ని కలుసుకోండి అని చెప్పి నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారనమాట. అందుకే మనతో పాటు షాషా ఉన్నారు. ఒక దివ్యాంశ, ఒక రజీషా. సో దివ్యాంశ కౌశి, సీనియర్ షా, జూనియర్ షా, జూనియర్ షా. యా, సో మీతా, గీతా. హాయ్ గీతా. How are you? Good. Oh, బాగున్నారా? Oh, she's thinking like good. ఎలా ఉన్నారు? Good. क्या बोलते हैं तेलुगु में? బాగున్నారా? Small pause and yeah, then వస్తుంది అనమాట లోపల నుంచి Those ఆన్సర్. 10 seconds to process. That's okay, ठीक है. Edit में निकाल देंगे हम लोग, हटा देंगे वो. Thank you. Firstly, congratulations both of you. Thank you. అంటే మిమ్మల్ని ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తెలుగులో చూడడం జరుగుతుంది. మజిలీలో have seen you like you done a great job actually. And Coco. Now you've seen Coco. Yes, oh, I okay. love the film and you are fantastic aslu. Thank you so much. Thank you. Yeah, Dhanush film కూడా చూడడం జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్లీ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇద్దరు బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్స్ నా ముందు కూర్చున్నందుకు. అండ్ మీ ఫ్యాన్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంటారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూడడం. ఫస్ట్ మనం అసలు రామారావు ఆన్ డ్యూటీ గురించి మాట్లాడదాము. అండ్ ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ అనగానే సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి? అరే క్యా హోగా, మేరా పార్ట్ క్యా హై, ఇలా ఉంటుంది కదా. I think Divyasha was on board first. We started shooting around this time actually last year. And reaction, there wasn't really a reaction. I met her on set and it was very depressing that day when Depression? No, not because of her. No, not at all. We were shooting like a very intense scene. Like everybody was not crying, like howling. It was like it's like First you have to mention this, then No, when I met her, yeah, I was like very depressed. The day was it was raining. It was like crying. So it's my first day and I'm like so excited because it's my first Telugu film. Now I'm so excited. I go to the set and everybody's like this. And then I'm trying to smile. Now mood, and the scene or a mood, it's like that. So I'm trying to smile and people are like, hi. They were just slide, glycerin and put. emotional high. Yeah. No reaction because Sharat sir, when he narrated the script to me, it was on a call. I was in Kerala and he was narrating it to me. And then Ramarao life la irukra rendu ponnungana, you can't exist at the same time. And both are there for a reason. Right. It's not like, Malini is not saying Nandini as a competition, neither is vice versa. Okay. It's like there is so much respect. That's what I loved about what Sharat sir did to this film, because normally, not always, but sometimes when you see two heroines in a film, there is like some cat fight going on, or some jealousy going, some competition. And the characters between, not actresses I'm talking. The characters between and the equation where the just chance. But here, it's such a beautiful relationship, even though we don't have like a lot of screen time together. But whatever we do, it's like a very dignified conversation, and we are both respecting each other's position in Ravi Garu's life, however our characters are. And actually it's quite interesting to see a relationship that two women share, in that position in this film. It's beautifully written, like it's absolutely Right. ఆ క్రెడిట్ అంతా మనం ఇంకో షాక్ ఇచ్చేయాలి. దట్ శరత్ yes, the senior senior Shah and working experience with that Shah. It's the attention to detail that senior Sharat sir gives to everything, from the set to our hair and makeup to our costume. Okay. Minute things like earrings and nails, like the vision that he has, the clarity that he has is phenomenal. Like he'll just make sure everything is on point. He'll not miss a single thing. I have like a hair strand coming out, he'll not miss it. At the same time, it's really funny, I keep telling people about this.
I'll be on set, I'll come, my hair will be done, my makeup will be done, I'll come properly, like, you know, sir, I'm ready for my take, okay, hair fixed, hairspray, everything on point. He'll just come, he'll look at me, and he'll just do this to my hair, and he's like, okay, now you're ready. So yeah, so he doesn't want perfect, he loves that imperfection, while it's so perfect, like, it's amazing, like, working with Sharat sir, the way the film has come out, everything, it's amazing. It's brilliant. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకుంటుందిగా ఆయనతో మీరు చెప్పండి. No, avlo clarity irukku as a director. That's what you look forward to, because especially when you're going, so you're so blind when you're going to a language which you don't know. And Telugu pannadukku appuram I realized that acting in Malayalam and Tamil is so easy for me because I know the language. Now Theriyamur, so I was like, and I wanted to say every word with the proper emotion. Chumma ABCs only, I didn't want to do that. I wanted to say and he sits with you in between the shots and he teaches you or a word, the pronunciation, what ఆయన is కూడా the తమిళ meaning. బావచ్చు, సో అది హెల్ప్ And he, of course he knows English, but and like how she said, even in the looks and even in the emotions, the clarity he has, that is what, like, I have the biggest respect for him in that matter. Like, and he's very, like, fun to work with, he's kind of childish, and he's like, okay, so your shot is, we're on a terrace, it's a completely different shot. He'll be like, okay, so now you come here, I want you to stand here, look down, and now jump from here. And I'll be looking at him like, sir, are you serious? Like, this is 2 stories up. And he's like, oh no, I'm kidding, just go hang some clothes. weird sense of humor. horrible sense of humor. But like, it breaks, like, it's an icebreaker, and it just relaxes everybody, you know, because like let's say we're having like a completely serious day on set, and he'll just be like, go jump. You know, you'll be like, okay, sir. ఓకే, సొట్టల బుగ్గల్లో అన్న సాంగ్ ఏది మీ సొట్ట బుగ్గలు కనిపించట్లేదు? డింపుల్స్. She has lovely. Actually, both of us, the song was written for Ravi Garu and me with the similarity of us having a dimple. Like, this was something Sharat sir took care of. Like, he said that, you know, like, these are the lyrics, this is what it is, and it's written specially according to your appearances, which is why, it's beautiful, like some of the... Then Bulbul Tarang is that instrument, no? Jai Balaya, I only know. No, Bulbul Tarang is that instrument. That one, yes, that I know. musical instrument, yeah. So he's singing how, like, so Divya's song is from this girl's perspective. She's telling I'm dancing around him, basically. Yeah, love from a girl's perspective, and Bulbul Tarang is the boy's perspective of love. Right. So he wanted like 2 different, and that is what the story is actually about, right? Triangle? No, not different timelines. It's Divya a circle. loves Ravi sir and No, main character. Everybody loves each other. Everybody loves everybody. No, but Very irukare smart. timeline If is you different. Okay. Irukare timeline is different. So Bulbul Tarang is, I love that song. Even before I knew it was my song, when I heard it was such a catchy song. It was so fun. It's such a catchy song. If you start singing, the hook madhuri, it will stay in your brain. You'll keep singing. And we were shooting it in Spain, and these girls, such sweet girls they were. అది చాలా బాగుంది. They look so beautiful, traditional costume lo. వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా బాగున్నాయి in between, like others Sharat sir and Shobi master. Right. And రవి సార్ పేరు తీయగానే ఫస్ట్ ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ రవి సార్లో అది ఉంటుంది, బట్ రవి తేజ గారిని చూసినప్పుడు ఫ్యాన్స్లో అండ్ సినిమా లవర్స్లో కూడా అది వస్తుంది. ఆయన ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ పవర్ ప్యాక్డ్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం హిలేరియస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. అండ్ యూనో ఆయన ఎనర్జీతో అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తూ ఉంటాం ఫిలింని. యూనో యాక్టింగ్ విత్ సచ్ అ గ్రేట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ స్టార్ ఎలా అనిపించింది? Perfect star. Perfect. That's the word. He's a perfect human being. Like, when you come to a language and you're working with a superstar, you'll imagine him to, behave in a certain way. Now, our kudu 20 பேர் வரும், the bodyguards, the staff, you'll imagine him to come and sit in a way, and because it is there, and the aura irukilla, and then Ravi Garu will come, he'll come and he'll sit on the floor, he'll sit on the chair, and he'll be like, he'll do this very normal things which you don't expect a superstar to do. Like Spain, we are shooting, he's sitting on the floor, he's like, come sit. I was okay, sit.
And then the way he interacts with you, even if you are a superstar or if you are a newcomer, na adul bias illa. If you're an actor or a production boy or a light boy, whoever on the set, everybody is equal, and that is what I think I respect the most in him. And energy, na, all the time he has that much energy, and he'll just give it to all of us. When he comes to the set, it's all like fun, jolly, and probably because he loves cinema so much and he has that much energy, adanaala na mass maharajan soluma avaru varunda oru scene lo and the energy, it's coming from inside him only. He himself is a very energetic, very positive person. Right. Ravi garu, I want biryani for saying all this. No, he'll do that. He'll call me and like, he's talked so much good about me, I'll buy you biryani. No, but it's really coming from the heart, you know. It was such not for biryani. No, it's not for biryani. It was like such a beautiful experience working with him. Such a nice person. Right. సో నాకు ఈ సినిమాలో మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎంత నచ్చిందో బిర్యానీ కూడా అంత ఇష్టం అని అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు. సో లాగా బిర్యానీనే వెయిట్ చేస్తుందా ఇప్పుడు? అయ్యో ఎందుకు తేలేదో తర్వాత వాళ్ళని నిలదీసిపోయి మనం. సో దాని తర్వాత అడుగుదాము. బట్ యా యూఆర్ షేరింగ్ సంథింగ్. My experience with Ravi sir. Yeah. Ravi sir, here like copy paste session. Okay, start here. But like one thing Ravi sir taught me while shooting for this film is to be relaxed and to be chilled and to not take stress about things, and basically to not take stress about things, because he doesn't take stress about anything. He really doesn't, and it's infectious because he'll pass it on to you. And imagine like coming to a set the first day, you're stressed, you're working with the Ravi Teja, and then you know you just, I'm shy and I'm going like, hello sir, how are you? And he's like, what are you doing, come sit here. Like what night I'm telling him, sir, I'm very nervous, like to, you know, I don't know, like I'm a bit nervous. And he's like, there's nothing to be nervous about, there's nothing to take tension about, duniya mein kisi cheez ki parwah nahi karna hai. And that sits with me because nahi karna hai. That's how you get to be like that, and you get to be that, you carry that energy around you the way that he does. And so helpful throughout, and patient, and just lovely working with him. He had so much patience, the kind of perfection that he also has. He's there, take is done, and he's out. It's a beautiful exchange that we share as actors also. And yeah, I mean, I never expected Ravi garu to be the way that the chilled out Ravi garu that he was. So right, he's such a nice person. So yeah, of course ఇది లైఫ్ టైం మెమరీ అని చెప్పాలి, బికాస్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ అంటే ఇలాంటి స్టార్స్ తో వర్క్ చేసినప్పుడు అది చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది కెరియర్ లో కూడా, బికాస్ సింపుల్ థింగ్స్ అనేవి ఎక్కడ కదా. సో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలా ఉండాలి, అండ్ సక్సెస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. Take is that, you know, no matter how you know, big you become, or how much of a heights you reach, you still so down to earth, and you still so like humane, you know, like so I think that is the biggest lesson. Right. అండ్ మీకేమన్నా నర్వస్నెస్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ డే అప్పుడు, బికాజ్ యు నో ద రవి తేజ అండ్ బాంబేలో ఎవ్రీబడి నోస్ రవి తేజ గారు, సో అక్కడ కిలాడి 1 2 3 కిలాడి 4 5 6 pan Indian films nalla ipa solli idu verudukku munnadi, like even before this Ravi sir's movies used to get dubbed in Hindi, and it used to play in like Set Max channel, Sony, and every person in north has watched his everybody knows Ravi. Right. Yeah, so thanks to Set Max, you know, only double films are there. No, seriously, everybody knows, because when I talked to my friends in Delhi, because I studied in Delhi, and I was like, you know, I'm doing my Telugu first film, and they're like, with whom? Ravi Teja sir. Like, everybody knows. Then they start saying the name. Yeah, everybody knows. రైట్. ఇప్పుడు మనం అంటే అఫ్ కోర్స్ యూనో ఫిలిం కంటే ముందు వచ్చేది పాటలు. మనం ఇంకో ఎస్ గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. ఎవరు గెస్? ఎస్ హూ? Sharat sir. No, one more S. Sam CS. Sam sir. Music. Yes. Satyan Suryan. Everybody is yes. Yes, of course. Yeah. Oh, everybody is yes. Yeah. If you see that. So me, sir, Sahi Suresh, everybody is producers. Yeah. Okay. So ఇద్దరికి ఒక్కొక్క మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు. యూనో సీసా కూడా
సూపర్ డూపర్ సాంగ్. సీసా ఇప్పుడు మనందరి కోసం ఒక సింగర్ మన ముందుకు వస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పటి వరకు యాక్ట్రెస్ గా మనకి తెలుసు, బట్ సింగర్ గా జస్ట్ నౌ I can't sing. I was saying రాజేష్ ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ రెడీ. she dance, no, I'll sing. మాకు కొంచెం ప్రాబ్లమే అనుకుంటా, ప్రాబ్లం ఇరుక్క బికాజ్ కెమెరాస్ లిఫ్ట్ పండ్ర. సో But singing is very much possible. I can't sing. yeah you can. No, I can't. Just 2 lines. No. Any song chalega jo bhi hai. I can't sing. I'm bad at singing. That's so Rajisha ma sources చెప్పాయి మీరు గుడ్ సింగర్. Come on, baby, let's go on the bullet too. No, that's one song I can sing because it's very easy. See, na pera say Shreya Ghoshal has sung that You song. can't do That's that. That's Shreya Garu has sung. నేను శ్రేయా గారికి పంపించం ఈ వీడియో, మీరు ధైర్యంగా Yo, illappa, she's like Not మీరు a చాలా singer. గుడ్ she సింగర్. sings. She has such a sweet voice. Hey, okay. No, not at all. 2 lines. This one సుట్టల బుగ్గల. Suttal bukalo rasik poyave chicket chichora. Then goes like ta-da, ta-da. Then that our hook step comes. Oh. See, So that I can't do Sitting right now position, because you can do it. Lovely. ఈ పాటలో పదాలని మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి. Please, I did this. సో లిరిక్స్ గురించి ఫర్గెట్, జస్ట్ లవ్ Feel. అండ్ ఫీల్ మాత్రమే మీరు. వి కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. సో సుధా ఇంకో కేసు గురించి మాట్లాడదాం. వన్ మోర్ ఎస్ దేర్. Sudhakar sir. ఆఫ్ కోర్స్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ Yeah. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇద్దరు హీరోయిన్స్ అండ్ రవితేజ గారు, వేణు గారు, బిగ్ బడ్జెట్ ఫిలిం. Yeah. It's like you always want to start your journey in any industry with a very good production house, with a very good director, with a good hero, with a very good story at the end of the day and a good character, right? Right. And I was just waiting for something like this to happen. Ellame serந்து when everything comes together and you get a good project. Right. And to Ramarao on Duty, as you said, is a big budget film, and Sharat sir is a very specific director, na? He has so much clarity and he needs things like idutha venam. So Right. the perfection irukku in the padathila, the perfection you can see in the film also. But to provide it to him, he needs a so I think Sudhakar sir, or like SLVC is his backbone. రైట్. Now, backbone madre he is working and providing everything, and as Home banner, yeah, right, exactly. yeah. And for me as a newcomer here, and even I am pretty sure for Divya, everything was so smooth. Yeah. And even the promotions, everything is done so well. No So I think complaints, it's huh? our luck No. that what edukku Really no We complaints. want some Some masala. Masala is this mass movie that you'll see. Famous क्या हो जाए? We want to create some, that masala. no wala rift. mix. But they've the production, Sudhakar sir, they've surpassed our expectations really with everything that we have shot. Like we'll take a break, come Yeah. back to shoot. There's a scene that we're preparing for. You reach set and you'll be like, wow, so this is what it's supposed to look like. Then you reach Spain and you're like, wow, this is what it is. Yeah. And Sudhakar sir will come to Spain and Make he'll be sure there. everything is there. So which producer will come personally and make sure everything is all right? He did that. So that's why I said, so there is this very good bond between the director and the production house, and I think that is why the film They has come both are out so like well. friends వాళ్ళు. ఇప్పటి నుంచో కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అట. సో ఐ హర్డ్. So you can see that. ఆ కెమిస్ట్రీ we can see chemistry. ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ Yeah, కెమిస్ట్రీ, హీరో హీరోయిన్ కెమిస్ట్రీ తో ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ Director కెమిస్ట్రీ. chemistry, yeah. సో ఎవ్రీ ఫిలిం హ్యాస్ అంటే ఒక మ్యాజిక్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి ఫిలింలో. మీరు చాలా ఫిలిమ్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీరు చాలా ఫిలిమ్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రామారావు ఆన్ డ్యూటీలో ఆ మ్యాజిక్ ఏంటి, ఆ ఫ్యాక్టర్? Ravi Garu. Yeah, of course Ravi Garu. And I feel it's Apart emotion. from yeah, like Emotions. exactly. Intense emotions. So And there is- emotions that are so that you can relate to, basically. Exactly, Relatable exactly. emotions. See, That's the there are issues that are being discussed in these films that are very important. It's set in 95, but on the issue innekku, it's very important, and it's discussed in such a wonderful way because it's not like it doesn't go to the serious zone of film. It's still very entertaining, very mass, and there are songs, there are
great action sequences ellame irukku, but at the same time there's so much, like how she said, emotions, because the issues discussed are very important, and it is something that I think everybody can relate to. Right. Paakre from every section of the society ellarkume relate pandra nariya vishayam idukulla irukku. అవును, అన్ని అందరికీ రిలేట్ అవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అది. Exactly. సో మీరు చాలా ట్రెడిషనల్ గా లైక్ 1995 యాక్ట్రెస్ లా కనిపిస్తున్నారు మీరైతే, లైనర్ అండ్ ఆ కాస్ట్యూమ్, ఆ పాటలో బుల్బుల్ తారంగ్ పాటలో. చెప్పండి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. లుక్ వైజ్ I really like wearing davani. Davani is like Langavani. Langavani, so I really like wearing it, but I never thought I'll wear it in Spain. With 2 braids. With 2 braids. India la podradhu okay, Spain la ella pote, and you know Spanish people, they love Indians na. Spain la streets kula idella put the costume ella pote, I'm walking and like so pretty, lovely dress, and they'll come and ask you what this is. She's wearing the sari in such sub-cold temperature. Oh my God, yeah. It's very cold. When Divya's song we were shooting, it was raining and it was very cold. Oh. So yeah, poor thing, she was wearing the sari, but I think we didn't expect Not to wear at all. the, Not at all actually, but then yeah, it was really cold, it was raining, and yet like what Sharat sir did was he wanted it to be a sunny, beautiful, happy song. But because it was raining, the weather was not nice, we had to adapt to that, at least for the first 3 days. So now the vibe of the song changed to being, you know, very romantic and very cozy, like intimate, and you know there's clouds and it's rainy and you're running on the beach. Like I got my money shots. I never thought I'll have like sari running shots on the beach like that. Lovely. But with the weather conditions of rain to another extent, the beauty of the song that has come out, like really it's Sharat sir's dedication. Like he literally made sure I want this has to happen, and it happened. రైట్. వావ్, బ్యూటిఫుల్. అసలు చెప్తుంటేనే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించింది స్టోరీ, దీని వెనకాల బ్యాక్ స్టోరీ. బట్ ఇప్పుడు మీరు అంతా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారు, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ తమిళ్లో కూడా నాకు బాగా వినిపించింది. ఎనీహౌ తమిళ్ నాకు అంతో ఎంతో తమిళ్ సినిమాల వల్ల అర్థం అయిపోతుంది కాబట్టి పర్వాలేదు. సో నా తెలుగులో మాట్లాడాలి టాస్క్. ఎన్ని వర్డ్స్ మీకు తెలుసు తెలుగులో? చలో చెక్ చేద్దాం. స్టార్ట్. దివ్యాతో స్టార్ట్. నాకు కొంచెం కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ షాషా. సో లెట్స్ సీ. కాంపిటీషన్. నేను హోస్ట్, సో masala dal hai, you just waiting for the competition. నాకు నాన్ కాంట్రోవర్షియల్. సో యా, ఎనీహౌ ప్లీజ్ గో హెడ్. సో Rajisha, మీరు షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్పండి. You know చెప్పండి, you finish ఎండ్ చెప్పండి. నాకు మీరు స్పెయిన్ లో షూటింగ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుందిలో ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. ఓకే, నాకు ఓకే 1 2 3 4 5 వర్డ్స్. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లో చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు తెలుసు, నాకు తెలుగు తెలుసు కొంచెం పర్లేదు, చాలా బాగా తెలుసు మీకు. ఇన్ తమిళ్ కొంచెం కొంచెం, ఇయర్ కొంచెం కొంచెం. ఓకే ఓకే, నేను మీకు ఇంకొక టాస్క్ పోనే క్యాన్సిల్. ఇది రవి తేజ సార్ ని మీరు తెలుగులో పొగడాలి, కాంప్లిమెంట్స్. రవి సార్ ని మీరు ఎలా తెలుగులో కాంప్లిమెంట్ చేయాలి? చాలా యాక్టివ్ ఇంగ్లీష్. ఓ సారీ, చాలా బాగుంది. That's all we go through. We're still working on our Telugu. రవి తేజ గారు చాలా బాగున్నారు. చాలా బాగుంది మీన్స్ ఫీమేల్. చాలా బాగున్నారు. స్త్రీలింగ్ పుంలింగ్ లో కొంచెం తేడా అవుతుంది, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం, సెట్ అయిపోతుంది. యూనో రామారావు ఆన్ డ్యూటీ 2 కి సెట్ అయిపోతుంది. సో యువర్ టర్న్. రవి సార్ మీకోసమే కాంప్లిమెంట్స్ తెలుగులో. మాస్ మహారాజా. That's English. మాస్ మహారాజా తెలుగు ఇండస్ట్రీ దా కొడతా. యా, మాస్ తెలుగు వర్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఇంకా what do you say in sweet? మీఠా స్వీట్ ఏమంటారు తెలుగులో అంటే మీఠా అంట. ఫన్ నా ఎప్పుడు సులువా? స్వీట్ అండ్ ఫన్. చాలా నవ్విస్తారు. చాలా నవ్విస్తారు.
Yeah. రవి గారు చాలా నవ్విస్తారు. చాలా నవ్విస్తారు. కరెక్ట్. Any more give? This is not my task. You teach no. You say no. Okay, I have a few rapid fire questions. Okay. So you guys are ready? Yeah, ready. Let's do this. I'm taking my paper. చలో జస్ట్ 5 minutes లో మనం ర్యాప్ చేద్దాం. ఫట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి బికాస్ ఇట్స్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ కాబట్టి. ఓకే చలో వాట్ ఈస్ సక్సెస్ ఫర్ యూ? రియల్ సక్సెస్. Happiness. I wanted to give a nice answer, but No, this is rapid fire यार. इतना वक्त नहीं ली. happiness in work, actually. Justifying my work. Okay, sunrise or sunset? Sunset. Sunrise. I'm not a morning person. What's the first thing you notice about someone when you met them? Their eyes. Oh, you noticed mine? Yeah. Little bigger, okay. You? No, beautiful. Thank you so much. Just their aura, I see like how they are as in general, just like the whole aura, nothing in particular. But particular, you know, one like थोड़ा सा nose अच्छा है, ठीक ठाक है. I think their teeth voice, proper way. their voice. Oh, okay. Ravi's voice. Very nice. Yeah. Best fashion advice you have ever gotten? Fashion advice. Yes. Advice. What is fashion advice I got? Arey, this is not IAS, IPS. Oh, advice. Okay. I like. I have gotten or I should give. You have gotten. I have gotten. People tell me to keep my hair open. Oh, Classics always stay in fashion. beauty with brands. Nice. Okay. If you could be any animal, what would it be? Dog. You? A horse. Why? I'd love to be a horse. Oh, lovely. I think You can imagine me as a horse. Yeah, you fake now. running around green fields. okay. What's something that you don't like? Starting from Okay. here. Being hungry. You don't like me. Oh, okay. I Rajisha? hate when people lie. పోయి சொல்றது. Lying. Lies. I don't like lies. Lies. Okay, okay. ఓ మీరు ఎప్పుడు అబద్ధం ఇస్ లై ఇన్ తెలుగు అబద్ధం అబద్ధం. అబద్ధం మీరు ఎప్పుడు చెప్పరా? సీరియస్లీ? Yeah. ఇన్ స్మాల్ ఇన్ స్కూల్ డేస్? No, I don't like it. I hate it. ఓకే. వెన్ వర్ యూ ద హ్యాపీయెస్ట్? ఎప్పుడు మీరు హ్యాపీయెస్ట్గా? School days. యూ Right now, actually. రైట్ నౌ? Yeah. Just Because like of now this in rapid life. Of course, you do this interview, but in life right now, yes, I'm quite happy. Touch wood. Okay, if you could say one thing to God, what would you say? Thank you. Thank you. Oh, same here. Thank you. Do you consider yourself as a boring or fun person? Fun. Very You? boring. Fun. Very boring. Yeah. क्यों यार? क्यों ऐसा? Because You're turning out to be quite opposites, no? Yeah, dude, I didn't think so. Because I'm not very chatty that way, so I feel Oh. like I can be a little boring. Oh, what is the worst thing about you? You. बोलो. Worst कोई भी thing. बोलो. Lot Yeah. of things. Time management. Horrible time management. I'm running late. I'm on time. आज I भी know. फ्लाइट लेट हो गया था. वो तो फ्लाइट लेट हुआ था, वो मैंने नहीं चलाया, प्लीज. Okay, you? I think I get too attached to people sometimes. I think that is attachment issues. होता है. समझ सकती हूँ. Any love breakups? Any recent breakup? She went directly to masala love. No, So yeah, attachments and all. no attachment na relationship matulla. Okay, are rules made to be followed or broken? Broken. True यार, completely agree for you. How will you High be five. different if you don't break the rules? Correct. Agree with you. You? I follow the rules. Good girl. Very good girl, Rajisha. Yeah. No, like I have this OCD kind of like if you traffic rules and the rules in the rules, I have to kind of follow them. Okay. Yeah. Finally, మీరు గెలుస్తున్నారు ఈ హ్యాంపర్ లేదు సుధాకర్ సార్ అడగాలి చెక్ సో జస్ట్ యూనో థ్యాంక్ యూ రజీషా థ్యాంక్ యూ దివ్యాంశ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైనలీ యూనో జూలై 29th రామారావు ఆన్ డ్యూటీ వస్తుంది అండ్ మీరు కూడా డ్యూటీలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రమోషన్ డ్యూటీ సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ 29th ఫింగర్స్ క్రాస్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. It was lovely interview interaction with you people. Thank you so much.